gari kwa ndani natoka. Ni IG, ni huyo fana. Ni kanja natoka. Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Mambo yanazidi kuchemka kule jijini Nairobi. Vijana wa Gen Z wameamua kama mbaya. Mpaka sasa hivi nyakati za usiku wanaendelea na maandamano yao pale kwenye ofisi za Inspector Generali wa polisi. Yaani hawa vijana wa Gen Z wameamua hawatoki pale mpaka haki ipatikane kwa kifo cha Albert Ojwang. Wanamtaka Deputy Inspector Generali wa polisi Eliud Langat aweze kujitokeza na kujibu maswali kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Kabla sijaendelea zaidi watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa muweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi nyakati za usiku. Watazamaji wangu, kwa mara ya kwanza unaona vijana wa Gen Z wamejitosa kwenye maandamano kujiunga na wenzao kutetea haki ya mwenzao. Ni jambo ambalo watazamaji wangu halijakuwa likitokea hapa nchini Kenya. Hebu jioneni watazamaji vile hali ilivyo sasa hivi kule jijini Nairobi kwenye ofisi za Inspector Generali wa polisi. Kuna gari kwa ndani natoka. Ni IG, ni huyo fana. Ni kanja natoka. Hiyo gari yake ndo gari sana amekuwa ndani. Because the sovereignty of life of Kenyans has become a privilege to a select few in this nation. We cannot have the constitution giving us a right to life and then someone takes it upon themselves to take away your life. Kwani any God? The constitution says that the people shall, and we shall be out on the streets agitating for a better Kenya. Ndotu tumeanza, leo tumeanza na justice for Ojwang. Lakini mkijua tunakaa kwa hizi streets for reject finance bill. Tunakaa kwa hizi streets because we want compensation. For Rex, we want compensation. For Kennedy, we want compensation. And this government, seta lazima wafike 2027 by the way. Tuko kwa hizi streets wakijua ni half term. I'm here because I can do something about it. I'm here because I have nothing else to lose other than my miserable life. I don't have nothing to lose. That's why I'm here. Someone must be protecting them. The fact that they have the guts to kill someone inside a police station, come out and give us a stupid rhetoric that is baseless. Atalijigongesha kwa ukuta hadi akakufa. Tebu tujaribu. Tujigongeshe kichwa kwa ukuta tuone kama tutadedi. Wanatupima. The family has seen the body. His face is swollen, his nose is swollen. There was blood coming out of his nose. It just goes to show that that type of force that killed him was implicated by somebody. So the cops need to know that even though you're working for this wicked regime, you'll go to court on your own, and we shall make sure that once we take political power, you will pay for every single life that has been lost in Kenya. They get away with it, of course, because they tamper with the evidence, number one. Number two, they get away with it because the state is the one that is giving them the power to execute extrajudicial killings and get away with it. Kama ule mwenye aliua Rex, si anakuanga hapa kila siku, tunamuona gata kwa street akiwa amevaa uniform. Ako hapo bado anakula pesa ya serikali, bado ako kwa payroll. Kwa hivyo serikali ndio inapatia polisi nguvu, but not for long. We the people shall. The power belongs to us. Okay, and lastly, what would be the message to IPOA? Because they also say they are conducting interviews and investigation time in, time out. What would you say to IPOA this time around in this murder of Albert Ojwang? That useless institution needs to be closed. This case needs to be taken up by the International Court of Justice. ICC should be the ones to come to Kenya and check on this. IPOA is doing absolutely nothing. They're being paid by taxpayers' money and they don't want to bring justice to fallen comrades. It's been 1 year, they have not brought justice for Rex. What is IPOA doing? What will IPOA do about Albert? So this case should not be investigated by IPOA. As Kenyans, we are inviting the international criminal justice system to come to Kenya. When a young Kenyan talks about a certain office held by an individual, they are talking about it because you are the one holding the office. If you have a thin skin, you can't take that. You exit. I would say the things we have seen around intimidation of Kenyans,
is uncalled for, and it is unfortunate. It is unfortunate because I am in a public office. Many people who serve government as elective, in the elective positions or appointive, have a choice that if you don't want the conduct of your work to be part of the public domain, you have a choice to retreat into being a private person, because the rights of Kenyans are clear in our constitution. It is upon you as a public person to read. If you don't want Kenyans to write about you, then you have no business being there. And I'm saying so because I've seen what is ongoing in Kenya currently. One of our brother in Kenya lost their life in a very unfortunate manner. And it is even more unfortunate, I heard the father speaking, that was the only child they had. I mean, what does it benefit you as a leader when you see those kind of tears? What do you gain by doing such kind of an animalistic thing to a fellow Kenyan? Every Kenyan, myself, the other Kenyan ni yetu sisi wote. When I talk about Kenya, I'm not talking about anyone. I'm talking about our country. When a young Kenyan talks about a certain office held by an individual, they are talking about it because you are the one holding the office. If you have a thin skin, you can't take that. You exit. So as Kenyans, our expectations are that no one should try to gabble the issue that we are dealing with in our country today. Whatever happened must be investigated thoroughly. And I think now as Kenyans, we are beyond now that generality of being told somebody has been sacked. Give us the name. I mean, I feel very bitter, honestly, Oscar, because it's never worth it. You can't terminate somebody's life because of your own comfort. It is unfortunate. It shouldn't happen. Mtazamaji, huku vijana wa Gen Z wakiendelea kuandamana, bado hatujapata ripoti nyingine kutoka kwa Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Hapo jana ndio alitoa ripoti yake kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang, na alizungumza tu kama vile ambavyo maofisa wa usalama walikuwa wametoa habari wakisema ya kwamba Albert Ojwang yeye mwenyewe alijisababisha kifo baada ya kujigongesha kichwa kwenye seli za polisi ama kwenye zile ukuta za seli ya polisi pale Central Police Station jijini Nairobi. Mpaka sasa kumenyamazwa, hakuna kiongozi yote analizungumzia hili swala. Maofisa wa usalama wenyewe wamenyamaza. IPOA ambayo ilipewa jukumu ama ilichukua hilo jukumu la kufanya upelelezi kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang bado haijapeana ripoti, lakini tayari wa Kenya wako na ripoti kamili ya kwamba huyu Albert Ojwang kifo chake hakikuwa cha kawaida. Sio yeye mwenyewe ambaye alijisababishia kifo chake. Ni jambo ambalo limekuja kuwakasirisha wananchi kwa sababu ni kinyume na ile ripoti ambayo ilikuwa imetolewa na polisi kuhusiana na kifo chake. Wananchi sasa hivi wanaendelea kuandamana, huku tukiendelea kusubiri ni ripoti gani zaidi ambayo tutakuwa tunaipata kutoka kwa Inspector Generali wa polisi kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Viongozi mbalimbali wanaendelea kuishinikiza serikali iweze kumkamata huyu Deputy Inspector General wa polisi Langat kwa kuhusika ama kwa njia moja ama nyingine huenda amehusika kwenye mauaji ya Albert Ojwang. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini msiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha. Kabla ya tamatisha watazamaji wangu, ningependa kukumbusha wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.